Guys, am I blushing as much as it feels? Hi guys, it's Janae and welcome back to my channel, and today we're on to Top Form episode 4. And considering the teaser that we kind of got at the end of episode 3, I am apprehensive but curious, so we will see how this goes. But before we do get into it, I just want to say a quick massive thank you to all my amazing patrons and channel members. And if you're interested in joining other of those for uncut and exclusive reactions, the links will be in the description below, along with my social media and my PO box. If you want to subscribe, that's always greatly appreciated. But now, without further ado, let's get into today's video. Okay. Sir! Yeah, that's not great. I would immediately assume someone is trying to blackmail me. Just cause why are you taking a video of me after something like that happened? อนุญาตให้มึงเรียกกูแบบนั้นก็พี่ไงกูเนี่ยนะ Are we gonna get a flashback or are we just gonna... Oh goodness. Oh my word. ไอ้จุนจีนจุนก็โอเคนะที่เรียกผมแบบเนี้ย Oh my goodness, he does have a beautiful smile though. แล้วกูจะบอกอะไรให้นะมึงอ่ะ Oh no. ได้ใจไปที่กูพอไอจีมึงเนี่ยกดผิดแค่นั้นหรอกเอ้ยกูไม่ได้สนใจอะไรมึงอยู่แล้วถ้าพี่ไม่สนใจมึงเนี่ยพี่ไปตามสตอรี่มึงแล้วไหมถ้าผมอยากสนิทกับพี่มากกว่านี้ Oh my goodness. I'm struggling with the cutie voice because it's so opposite to how he usually is. จะซื้อกูได้เหรอวะไม่ได้เหรอครับ Oh my word, I forgot about this. Like what? Oh, I'm just thinking about how dirty money generally is, but not gonna lie, I would feel so taken advantage of. มึงขออะไรวะแล้วพี่คิดว่า Oh no. ผมขออะไร The wings keep catching me off guard. ผมแบกพี่ออกมาจากร้านใช่ไหม พี่อ้วกแตก Oh great. Please don't show me that. ไม่เป็นไรนะกูให้นะอ้วกใช่เสื้อพี่เลอะหมดเลยจริงOkay. ๆเสื้อผ้าไปไหนอะก็พี่อ้วกใส่ผมด้วยไง Okay, so we're going with that actually nothing happened. Yeah, sir, can you not like press your phone into his face at every single opportunity? Oh my goodness. I mean, I wouldn't classify that as held on to him all night, but I'm actually glad to see nothing happened, at least if we're to believe him. แก้วนี้เอาให้หมด The voice, the voice. นี่แล้วก็นี่ไปกันใหญ่แล้วพี่ I mean, considering his experience in the film industry, unfortunately, I'm not surprised that that's where his mind would jump to, especially because this man filmed everything, and that is a bit intense. If you don't have quote-unquote nefarious purposes, that feels a little bit intense. บอกมาเลยดีกว่ากูนะยินดีให้มึงทุกอย่าง Oh, now he's not gonna let you go. พี่ทำได้ทุกอย่างเลยล่ะใช่ กูอะ
ทำให้มึงได้ทุกอย่างเลยจริงไหม Maybe don't give someone that kind of power over you. งั้น ผมขอกอดพี่สักครั้งได้ไหม Okay, that's actually. I don't want to say sweet, but at least it's not. ผมบอกว่า It's not overly intense, and it kind of like gets across ผมขอกอดพี่ how he feels about Ken. So that's something. Oh my goodness, his ears are turning red. That doesn't look like someone who just. Yeah, no, panic set in. There we go. จะไม่เมาแบบนี้แล้ว I'm really glad they went in this direction, not gonna lie. Because I was a little bit scared when we saw the preview of the previous episode. What's wrong? Okay, so he's at least seeing that he's telling the truth. Are you about to send it to yourself, or you didn't actually delete it? คือตอนแรก What is that? กะจะนั่งกินด้วยกันหน้าทีวี แต่ตอนนี้เราสายแล้วอ่ะ พี่ไปกินบนรถผมนะ ไม่เป็นไรหรอก Oh my เดี๋ยว goodness. ฉันให้สายมารับดีกว่า That shirt looks super oversized ผม on กิน him. ดีไซน์แต่เมื่อคืนแล้ว วันนี้พี่ต้องไปกองกับผมรีบตามมานะครับ He's enjoying himself way too much, but I'm kind of living for it just a little bit. โหลพิมพ์ว่าไง ฮัลโหลพี่สายทำไมพี่ไม่มารับผมมา ตรงนี้มันไม่ค่อยได้ยินแล้วว่ะ He's really pulling that. พี่แต่งตัวแบบนี้แล้วดูดีมากเลยครับ เกือบลืมไปเลยว่าพี่ใส่ชุดผม Not gonna lie, I kind of live for these moments where outside the show it does feel a little bit intentional, but when so one character does something that is like super innocent and it just kind of ticks something in the other character's brain where they're like, okay, I'm feeling attracted, or you know, something like that. พี่ลบคลิปไม่หมดครับ อ๋อ He looks เย so อะเลยอะอยากลบก็ลบดิ ลบเลย ลบดิ ไม่ลบหรอก Sir, you're not very good at this. ผมถ่ายเก็บไว้ดูเองต่างหากพี่ให้คิน เมื่อคืนผม And you don't seem put off by that, I'm gonna Mr. Kim. ผมขอตอนนี้ได้ไหม อะไรอีกอะ Guys, there's like the sorry, I totally got distracted, but there's like the cutest tiny gecko in my room right now. And he just kind of walked in and then got scared and walked out again. Anyway, sorry. The tension. กองผมขอไปส่งพี่นะ ได้ไหม That's actually quite cute. Nice. And that's not what you were expecting, was it? I think his barriers were up for something else. I can't tell when in the film this is supposed to be, like after that initial one we shot or before. Oh, that was barely a fight, but sure. จ้องเลยฉวยโอกาส ท่านอี้เฉิน เรื่องเมื่อคืน ข้าอธิบายแล้วนะ ท่านนั่นแหละ Ah, ที่เมาสุรา จนอาเจียนและลืมคัมภีร์ไว้ที่หอนางโรม I'm assuming he's imagining that, and it's not as specific as that. คือการได้อยู่ใกล้ท่าน I low-key love how they're using the scenes that they're shooting as like the subtext.
หัวใจของข้าบอกแบบนั้น How this is the script they're working with? Because I'm very curious about what the director is about to say about this. ข้าได้ติดตามท่าน แล้วคอยดูแลท่านด้วยเถิด แล้วแต่ใจเจ้าเถิด I am so confused about where in the story we are, but I'm invested nonetheless. Like where in the story within the story. The battle sequence wasn't quite up to par with what I'm used to, but that's fine. We'll let it slide. ดูดีๆผมว่าน้องเขาเคมีมันไหลลื่นปื้ดๆง่าย Sir, you seem like you're scheming. ๆนะครับผม ชินแป๊บเดียวน่ารัก สวัสดีครับทุกคน สวัสดีครับใช่ครับ สวัสดีครับ ตอนนี้ก็อยู่ Just maybe try and look a little bit more like you want to be there. และจะพลาดไปไม่ได้เลยกับท็อปิกวันนี้คือจีนอยู่กับพี่อาคิ Come on, you ครับ have a lot of acting experience. You shouldn't be as awkward about this. ไหนจินขอลองอ่านคอมเมนต์หน่อยสิ No, don't, because they're gonna be roasting him. ขออะไรอ่ะหายไปแล้วอ้าว เดี๋ยวดู This is painful, my word. ก็เหมือนกับว่าถ้าเราไปจีบใครจนครบ 21 วันน่ะเราก็จะมีโอกาสจีบเขาติดยังไงล่ะ Oh my goodness. I really hope the fans are talking all the looks that Jin is giving to Akin. Wait, what? What did he say? I missed him. อ๋อนั่นแหละงั้นเหรอครับแล้วได้ไหมครับ Sir, you're live. ถ้าทำได้ก็ลองดู วันนี้ดีนะเลิกเร็ว I mean, okay, sure. ได้ครับพี่ นี่แล้วก็อย่าลืมนะครับคุณตะคิน พรุ่งนี้ 10 โมงเช้านะครับเฮ้ย สวัสดีครับ And พอดีโอ้ยช่วงนี้ลูกพี่ป่วยนะ ก็พี่ไม่ค่อยมีเวลาไปรับส่งคินเลย ยังไงฝากคุณดูแลคินด้วยนะ he's like, yay, less work for me, because this man's trying to pursue someone. Oh, goodness. พี่นั่งได้ตามสบายเลยนะครับ I mean, you did agree บอกตอนนี้ to at least เพื่อ this. พี่เลย แล้วก็นมช็อกโกแลตกินได้นะครับ เดี๋ยวผมไปส่ง And it's the sand color that he questioned him about. Noted. ตรงนั้นไม่ที่บังแดดนะ ร้อนว่าอะไร ขับรถไปท่อนไม้ เป็นผมเหรอครับ เขินอะไรฉันก็แค่กลัวคนอื่นเขาไม่เห็นเข้า ใครมันจะมาเห็นเราครับพี่ Doesn't it look more suspicious like this though? Let him sleep. If he's falling asleep in your car, he's probably very tired. ถึงกองแล้วนะครับ กินไหมครับ Already getting used to ควา it? มสุขหลังเลิกกอง ดูใกล้ๆสิครับ โอ้ยไม่เห็นเป็นไรเลยเฮ้ย Sir, you can't just. ทำอะไรเนี่ย Yeah, what are you doing? เจ็บเหรอ เจ็บอันนี้เจ็บ I wasn't expecting a montage of some kind so early on. ไม่เอาเขามาพายดีกว่า ในวันนี้ ผมก็ไม่ได้พายนะผมขับรถ เดี๋ยว I like this. เดี๋ยวต่อจากที่บ้าน เจ้าจะต้องข้าช่วย This feels like they've found a rhythm for themselves. เชี่ย ตกใจอะไร Why do you have that written out? เห็น A ghost? จิ้งจก Hilarious considering what I just saw. Why are we doing Love Actually right now? Day 21? I mean, that smile says it all. Can I keep pursuing you?
I mean, he very much looks like he's softened up a little bit. That is actually so cute. Stop. I mean, magic words. What, a date? What? Pekin? Okay, he's definitely winning me over. Can he even wink or like? Okay, that was cute. That was cute. That was cute. It's kind of fun seeing the cheeky side of a kin. We're not gonna address how he escaped the dressing room without the assistant's notice. Oh, I love that shirt thing. Whatever he is wearing, it looks cool. ขอบคุณครับ Are they gonna be doing a photo shoot? Because it kind of feels like this is a modern vibe of what they're going for the show. ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ ความลับครับ You know that's gonna annoy him. ความลับ He's so much taller than him. I keep getting caught off guard vibes. พี่ก็เลยแทรกคิวมาไลฟ์วันนี้เลยนะ สักชั่วโมงเดียว ไม่นานนะ ได้ครับ ได้เนอะ ครับ I guess they have to prioritize their jobs. พี่อาคินเขาน่าจะไม่ชอบไลฟ์นะครับ Yeah. แป๊บเดียวเลยแป๊บเดียว He's not under your agency, so anything he does is as a favor to either you or Jin. So maybe don't push your luck like that. พร้อมนะ มา1 2 3 สวัสดีครับทุกคน I do love how much he's like communicating with his eyes at this point. คนเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้ว ผมเองครับ ทุกคนเลยค่ะ Oh, shame, he looks so uncomfortable. I feel bad for him. หมดเลยจิ้นกันใหญ่เลยตายแล้วอุ้ยคนกดส่ง เอ้ย มาให้เทียบเลย ขอบคุณนะครับ แฟนกันเลย Guys. ทุกคนครับเดี๋ยว Oh my word. พี่อาคิน เดี๋ยวสิมีแฟนๆบอกว่าอยากให้ร้องเพลงด้วยกันนะ Why, เดี๋ยวละกันมาสั้นๆมา why would you ask something like that of someone without clearing it with them first? Like, you don't highlight. Oh, this assistant is annoying me. Like, he's really out here pushing ขอตัวก่อน boundaries. นะครับ Yeah, what the hell were you thinking? And now it's gonna look bad for both him and Jin because you pushed a boundary and now it's gonna give him a bad, like, a bad impression of him when it just is, you know, people are allowed to feel uncomfortable about certain requests. เปล่าพี่ชาย ผมแค่นั่งไม่สบายตัว Yeah, he's gotten too comfortable with the guys. งอนอะไรอะพี่ นี่พี่พูดอย่างกับผมไก่ทอดไม้นั่นเป็นแฟนกันอย่างนั้นแหละ The poor woodblock. หาอะไรอะ เปล่าพี่ Oh, that must be like a shocking thing to realize. Wow, I've actually fallen into habits with this. ขอโทษครับ ผมต้องการสมาธินิดนึงอะ Okay. น้องจินใส่รองเท้าก่อน อ๋อได้ ใช่เปลี่ยนรองเท้าก่อนนะ I don't know how I feel about this distance because it doesn't, like, กินข้าวไม่ได้เลย
there's no explanation for it because I feel like a part of me wonders if Jin is just doing this to either allow him space or to purposefully like I don't like that. It almost feels like he's being punished for having boundaries. I know that, or at least I would hope that's not how Jin means it, but it does feel that way. คินต้องง้อใช่ปะ I don't feel like he needs to apologize, but just in the sense of like, not because he did anything wrong, but just as a form of reaching out and being like, I'm sorry that my assistant put you in the situation and I'll have a talk with him, that kind of thing. Because obviously I don't think it was directly Jin's fault, but I don't think it was Akin's fault either. I'm just realizing with the black cat metaphors that we've had up until this point, the fact that he has a black cat stuffed toy is extra great. Yeah, and this is why the assistant should have known better. Like, as a form of courtesy, you don't do these kinds of things to a fellow actor when you're trying to maintain good relationships. ต้องจริงกับอาคินทำให้เป็นคู่จิ้นลำดับหนึ่งให้ได้ Ah! เอาให้คนมันคลั่ง I mean, that's one way to ดี divert people's attention. เป็นคู่ Hold จิ้ on, น let ลำดั me บห just นึ่ see. งให้ได้ Oh my goodness. Can we get some like proof so it's not just a lot of people spamming? What are you doing? Yeah, sure. The best way to not look suspicious at all. วันนี้ Ah. Okay, let's see how this plays out. ถ้าอยากให้เขาเปิดใจลองใช้ของนำโชค อยาก Ah. เติมความหวานให้การดูนะพอสอบ I'm just thinking about the episode title now. ตั้งใจขับรถ ตอนรถติดไฟแดงด้วยนะ Ah. Okay, thank you for saying that because like, are they even driving? Oh. ไฟเขียวพอดีเลยครับ Yeah, no. It's very green. It's all good. ถึงแล้วนะครับพี่คิน And I have no idea what to expect. I'm so unprepared. ไอ้ท่อนไม้ ขึ้นมาคุยที่ห้องหน่อยสิ ไม่ดีกว่าครับออน Because ผมว่าผมกลับก่อนดีกว่าครับ what is yeah, I like as much as I'm not on the same page as Kim right now, I also am sitting here wondering why Jin is so avoidant at the moment. Because usually he'd be freaking out over the chance to be in this man's house. จงใจหลงหน้าฉันสินะ คือผมไม่เคยคิดที่จะหลบหน้าพี่คินเลยนะครับ Akin, you're sending. Never mind. Okay, I was about to say you're sending signals, and I'm not sure if you intended, but okay. Okay. แยกสุดใจเย็นๆคอย There we go with the honey. Yeah. Why? What? แม่อยากกอดกันนะไม่ใช่หรือไง
Uh-huh. Yeah. But the two aren't necessarily related. นายให้ฉัน That's a question. บ้างไม่ได้หรือไง Okay. What are we talking about here? Because I don't know if I'm reading this right. คือผมเป็นหวัด Oh. I completely forgot. ผมแจ้ง That's why he's avoiding. ทำได้อย่างมากก็แค่สำหรับซีนที่ผมเล่นกับพี่อะผมก็เลยต้องไปหายาแรงๆมากิน Now the cough at the start makes sense. Okay. แล้วสาเหตุที่ผมตีตัวออกห่างจากพี่ Was that I didn't want you to get ผม sick. อยากให้พี่ติดหวัด It's very thoughtful, but you could have just explained that a little bit earlier. ไม่อยากให้พี่ต้องมาเป็นห่วง Fine. ตอนนั้น You have this poor man panicking. Which he needs to examine why he was panicking, but yeah, this wasn't the best time for you to be ดื่มสิ avoiding him because he was feeling a lot of ways considering everyone was slandering him online. Well, slandering is a bit of a heavy word, but yeah, let's reference the title and the radio show and ต่อให้ใครจะว่าพี่ยังไงอะผมก็ไม่มีวันเขียนพี่หรอก he just casually confessed. I mean, I guess it could have been inferred from the hug and the kiss, but still. มาสิ A hug and a hug. อยากกอดนะไม่ใช่เหรอ Come on. You guys have already kissed. Like, if the cold is gonna be passed on, it's too late already. I don't know if I'm mentally prepared for anything more than this. Okay. Yeah. That's a lot. That is a lot. That's a lot. Okay, I'm fine. The breathing is a lot. Oh wow, okay, uh-huh. I'm out of breath at this point. I don't know how they're surviving. Oh! They really said we're gonna go there, yes. Okay. Yeah. No. Wow. Oh, that. Ooh, I do not envy whoever has to clean that up. Dumb. That. Music choice is nice. This is just a lot more than I was expecting. So much more. Okay. The licking is a lot, okay?
Guys, am I blushing as much like as it feels? Excuse you. I mean, I was about to say you can't just do that and then fade to black, but obviously they can because they did. That was a lot. That was so much. Wow, okay. Because I was pleasantly surprised by the fact that what we saw at the end of episode, I think I said 2 previously, episode 3, not being what it looked like, that it was actually innocent and nothing happened while he was drunk. Very happy about that. And then, you know, throughout the episode they kind of tease a lot, and I think it just kind of lured me into a false sense of security is not the right word, expectation, where I was thinking, okay, you know, this is gonna be one of the more chill shows where there's gonna be a lot more that's just implied, which I'm fine with. But yeah, this one like went to over 1,000 real quick. That was a lot. That was, I don't want to say Kin Porsche levels, because it was quite different in a sense. But yeah, no, that was a lot. I am curious to see what Akin's thoughts are about this once he's kind of like back to his normal self. Not that, you know, he was an unwilling participant in this, thank goodness, but more in the sense of you could see that Jin taking that time to create distance between them affected him a lot, and he was very high on emotions, shall we say, in the scene, and I wonder how it's gonna reflect once he has a little bit of time to cool down, and now they have to work together, and he has a lot of feelings for this man, and I'm very curious to see how they handle it, because I just remember it being a lot of fun seeing him kind of spiral in a sense, in a way that you can tell he's not used to. He's used to being very in control of himself and the situation, and it's just fun to see how they're handling it. I think they're doing a great job so far, and I really appreciate the direction that they took with this entire episode. It was just really pleasant. So I hope you guys enjoyed it as well. Let me know what you thought, and otherwise I'll see you in the next one. Bye.